Kazivai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu zvakare chemazuva ose Konhai Pastor. Tiri kuendera mberi nekudzidza nekupindura mibvunzo inopindurwawo zvakare neumbo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka vatanga kuti bata nhasi kana mine mibvunzo yaminayo munotumira pa 0772918335. It's a WhatsApp number. Kana kuti muri kuona pa Facebook, just drop your question comment section. Akomana vakaona tinobatsirana. Mubvunzo wataka kubvunza nhasi ipart 2 yemubvunzo watakapindura nezuro. Unoti Pastor, nditsanangurirei Romans 14 verse 1 to 6. Saka takataura nezuro kuti hatigoni kutsanangura Romans 14 verse 1 to 6 maminutes mashanu. Ndokusaka nezuro takatsanangura verse 1 to 3. Nhasi tiri kutsanangura verse 4 to 6. Ndo yatira kutsanangura. Saka namakamisa yanezuro just namuri pa Facebook kumbirai just scroll back munoiwana. Kana muri pa WhatsApp group kumbirai group administrator aposte zvakare yatakaita nezuro. Romans 14 verse 4 to 6. Who are you who judges another man's servant? To his own master he stands for all or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. One man estimeth one day above another, another estimeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord. And he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks. Yezvekudya ndo yatakadzidza nezuro pa verse 1 to 3. Nhasi tiri kutarisa the second part iri kutaurwa nezvemazuva, kuti umwe anoti rimwe zuva rakakosha kupfuura rimwe. Zvanzi asi munhu umwe ngaazvimisire mupfungwa dzake. Anokoshesa rimwe zuva anokoshesera Mwari. Asingakoshesi rimwe zuva anozviitira zvakare Mwari. Saka ninyaya yekukosheswa kwemazuva toda kudaira kuti abvunza mubvunzo ari nditsanangurei zvadzoka mumazuva ano atiri ano ekuti panobva padzidzisa vamwe kuti inini kana ndichida hangu kuti sabata rangu musi weTuesday hazvina chakaipa, because Paul akadzidzisa kuti inini randakoshesa ndenge nchirikoshesera Mwari. Toda kudera ndo pari kubva mubvunzo iwoyuyu. Asi kutaura kwatakaita nezuro, it's important to consider historical background. Chekutanga chandiro nditaura ndechekuti mumazuva akatorarama muapostle Paul by AD 60 achizonofa around there, kwaisava nedebate rekuti which day is the day of worship. That debate was not there. Debate rekuti which day is the day of worship rakatotanga zvino makristu hanhasi ndo arikutanga kunetsana. Dzoka munhoroondo yako uone kuti kune pakamboitwa here debate rekuti sabata iTuesday here kana iWednesday here kana iSaturday here kana iSunday. That debate was not there. Saka Paul parikutoti umwe anoti rimwe zuva rakakosha kupfuura rimwe. He is not addressing the debate here the Sabbath day or Sunday or Friday. No. So it's important for you to appreciate what is it that Paul is speaking about. Now, ndakutanga ndaprova kuti mumazuva aPaul kwaisava any difference amongst believers on the day of rest and worship. Ndo zvandakutanga ndaverenga mukati meBhaibheri. Then ndozodzoka ndichitsanangura saka madays ari kuti mwaikoshesa rimwe mwachikoshesa rimwe ndeapi acho uye zvairevei. Acts chapter 16 verse 12 to 13. Acts 16 verse 12 to 13. And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia and a colony, and we were in that city abiding certain days. 13 verse. And on the Sabbath day we went out of the city by the riverside, where prayer was meant to be made. And we sat down and spake unto the women which resorted there. Macedonia was a heathen city. Ndo yakaonekwa in vision. Paul achiona vanhu vachiuya kwaari vachimuti, please uyai kuMacedonia. These were not Jews, because ndakanzwa Macedonia kuti aiwa Paul aisangana nemaJudha on a Sabbath, but maGentiles aisangana now on a Sunday. It's not true. This is not even in a synagogue. Okay? Because one argument kuti sezvo mamuri musynagogue vanhu vanga vasina option, vaitongouyawo musi unenge wakavhurwa synagogue iwo. This is kuri kunzi takaenda kurwizi kwataifanira kunamata tiri, where prayer was supposed to be made on a Sabbath day. Saka Paul haana kubvira akambodzidzisa even maheathens to worship on another day.
risiri Sabbath day. Hapana ma-Jews apa. These are Gentiles. Regai ndiverenge futi mamwe mavhesi are even more clearer. Acts chapter 18 verse 4. And he reasoned, Paul, in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Okay? So argument yekuti Paul aiti maJudha musesabata maGreek maheathen, it's not true. Both Jews and Greeks were meeting on a Sabbath. Papasina dispute mazuva Paul over which day is the day of worship. Acts chapter 13 verse 42. Acts chapter 13 verse 42. Panapa. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Ma-Gentiles akatokumbira kuti Sabata rikuya, please tidzidzisewo zvinhu. And as maJudha angatobuda aenda. Which means ma-Gentiles were prepared the next Sabbath vari vega to be taught about these things by Paul. Kana zvaireva kuti maJudha aramba kuuya kuzoteerera zvinhu izvi. Saka vanhu vanodzidzisa kuti kwaiva nedebate rekuti zuva iri ndorekunamata. Amene vari kuzitora kupi? Mazuva aPaul, there was no debate. It was known, it was definite. The day of worship was the Sabbath. The day of meeting to worship God was the Sabbath. Ndozvaitika mazuva aya. Saka chii chiri kunzi naPaul, umwe anokoshesa rimwe zuva, umwe achiti rimwe riri nane kupfuura rimwe. Mazuva akanga akarayirwa naMwari kuti acherechedzwe aside the Sabbath day, aiwa ma-feast days. The Passover feast day raiuya musi wa14 of the first month, mwedzi waAbhibhi. The feast of unleavened bread yaita 7 days kubva musi wa15 Abhibhi. The feast of Pentecost yaita day number 50 after the Passover. The feast of trumpets yaita day 1 to day 10 of the 7th month. The day of atonement yaiuya on the 10th day of the 7th month. The feast of tabernacles 7 days from day 15 of the 7th month. And the feast of harvest yaiuya 7 days after the feast of tabernacles. Mazuva iwayo anga akakosha kwaIsrael, but havazi vose vaikwanisa kudzokera kuno observe those days. Vamwe vaizoti ndio ndangu Passover ndobva ndamirira unleavened bread. Vamwe voti handitadzi kuenda day of atonement. Saka vanga vakuyeranisa mazuva aya. Vamwe vakuti imimi muri kuenda risina basa. Pentecost muchisiya atonement. Vamwe vachiti mukaita zvaatonement muchisiya Passover. Saka ndopa kunzi naPaul, umwe anoti iro zuva rakakosha kupfuura iro, umwe achiti iro rakakosha kupfuura iro, but musaswire muchita hondo nezvinhu izvozvo izvo, hazvizo zvine basa, nekuti anokuchengeta irona ari kukoshesa iro vese vari kuzviitira Mwari. Saka the debate was not over Sabbath and Sunday. The debate was over the given feast days dzakanga dzatopfuura futi in any case after Christ had died. So Paul was actually saying it's not important what you are arguing about. This had nothing to do with the 7th day Sabbath of the weekly cycle. Amen.